Hi guys, and welcome back to our channel. Let's always remember that God is great, God is good, and let's give Him thanks in every way good. Kung bago kayo sa aking channel, please do support this channel by clicking the subscribe button and click that notification bell for more videos. So this past few days ay meron po ako mga binibentang wall decor chuchu. So naisip ko siyang gawing content in this video. So what are we waiting for? Let's go! So in this painting ay gagamit tayo ng dalawang brush. Ayan. At saka of course kailangan natin ng acrylic paints. Ang gagawin natin ngayon ay yung combination of brown, orange, and white na leaves. Kaya ito yung tatlo yung gagamitin natin. So, ayan na siya guys. So, tatlong leaves yan. So, pwede na siyang pang-decorate. Actually, 3 pieces na illustration board. 1 set siya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung ibang kasama nito. Okay guys, thank you so much sa pagbili ninyo ng ating products. So hindi ko talaga ini-expect na na may bibi kasi try lang naman sana. So maraming nag-order, so praise God and thank you din sa inyo sa pagtangkilik ng ating produkto, and God bless you all. Thank you guys for watching. Till next video. Bye.